Very good morning, students. Welcome to our English class. This is your English teacher. Yes, last class we saw the title The Envious Neighbor, and let me see what happened next. And before that, I would like to sum up what we saw in the previous class. You see, the envious neighbor. Envious means greedy. Envious means greedy in Tamil. Perasai. We have to see how the neighbors' character changed their lives. I said this is a Japanese folk tale about two neighbors and how their character changed their lives. You see, we have to remember one point, that is character changed their lives. Like that, we have to mark character changes everyone's life. If you are good means our life also should be good. If we are bad means our life also will be bad. You see, character plays an important role in changing one's life. That is the theme of the lesson. And I introduced you two type of couples. One is honest couple, that means the honest man with his wife, and another type of couples, or they are covetous and stingy old couple. Which means covetous means and having desire to possess the belongings of someone. பேராசை கொண்ட stingy old couple. Stingy means ungenerous old couple. These are the two types of couple we are seeing now. And see, I explain the honest couple and the covetous couple. Honest couple and covetous couple. The honest couple lived with their pet dog, and they fed the dog with the little bit from their kitchen, and once they took the dog to their work in the fields, and that time the dog started barking. After seeing the dog barked, the couple noticed a particular place and dig the ground. They found a lot of treasure which consists of gold pieces and silver pieces and some type of precious things. They are all buried under the ground, and you see, with the help of that dog they got the valuable treasures, and with that they bought themselves in cornfields and rice fields, and before that they gave a part of their treasure to the poor people, which means to the needy people, and they with the remaining of the treasure they bought cornfields and rice fields, and they led a wealthy, happy life. You see, the honest people become rich because of their character, because they are hardworking and they are very honest, and with the help of that dog they become rich. After hearing this incident, the covetous stingy old couple started to do the same thing what the honest people did. So they went to the honest couple and they borrowed the dog and brought it to their home, and to have the trial of that dog, like that we saw in the previous class. Yes, in Tamil, ஒரு இது ஜப்பானில் இருந்த ஒரு வாய்வழி கதைகள் தான் நாம் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த என்வியஸ் நெய்பர். இந்த என்வியஸ் நெய்பரோட தீம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மளோட கேரக்டர் நம்மளோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்றது தான். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, புறநானூற்று ஒரு பாடல் ஞாபகத்துக்கு வரும். செல்வத்து பயனே ஈதல். தனக்கு வேணுங்கிற செல்வம், தனக்கு தேவைக்கு அதிகமான செல்வம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அதனோட பயனே என்ன, அதனோட பலன் என்ன அப்படின்னா இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்றது தான். இப்போ நம்ம கதையில் ரெண்டு கப்பல் பார்த்தோம். ஒருத்தங்க நேர்மையாக இருக்கிற கப்பல், இன்னொருத்தங்க பேராசை பிடிச்ச கப்பல். சரி, நேர்மையாக இருக்கிற கப்பல் என்ன பண்ணுறாங்க, தங்கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நல்லா வளமாக வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு நாள் தன்னோட டாகை வயலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது அங்கே வயலில் இந்த டாக் மூலிமா அவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல புதைக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிற
தங்கம் வெள்ளி போன்ற புதையலெல்லாம் கிடைக்குது. அதை வச்சு இல்லாத ஏழைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு மீதி இருக்கிறத வச்சு தனக்குன்னு சொந்தமாக வயல் வாங்கி நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க. இதை கேள்விப்பட்ட அந்த கவட்டஸ் கப்பல், பேராசை பிடிச்ச அந்த கப்பல் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நாள் இந்த டாகை வந்து கடன் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. எதுக்காக? இவங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ட்ரெஷர் நமக்கும் கிடைக்குமா, இந்த டாகை வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம். லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் த ரிமைனிங்ஸ். யூ see, home prepared. You see, the covetous and stingy couple, when they heard what had happened, came and borrowed the dog, and having taken him home, prepared a great feast for him. You see, the covetous people borrowed the dog and brought it home and prepared a great feast. Great feast means like a function. They prepared all type of dishes for him. Here for him means to the dog, and said, if you please sir, Mr. Dog, we should be much obliged to you if you would show us a place with plenty of money. Eat. You see, after having all those greatest delicious food for the dog, and the covetous couple requested the dog. You see, the word Mr. Dog. They requested the dog to show the place where the much gold or much treasure in it. Like that, the covetous couple requested, and if the dog finds out anything, the couple will be very obliged. Like that, they requested. I said in Tamil, Mr. Dog, நான் உங்களுக்கு காலம் ஃபுல்லாக நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், நீ மட்டும் தயவு செஞ்சு எங்கேயாவது இப்போ செல்வம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்த எங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடு அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. லெட் மீ see. The dog, however, who up to that time, you see, the dog up to that time, அது வரைக்குமே அந்த dog had received nothing but the cuffs and kicks from his hostess. Cuffs and kicks from his hostess. You see the word cuffs and kicks. Cuffs and kicks means a small pieces of food or small particles of food. You see, before that time the dog had never seen a delicious food like this, because the dog used to take only the cuffs and kicks, which means the small pieces of food from the owner. But now, before the dog had placed the delicious all type of delicious food by the covetous couple, you see how a new life came to the dog. And let me see the remainings. You see, from hostess, nothing but the cups and bits from the hostess, which would not eat any of the dainties. You see, which would not eat any of the dainties means the dog had never eaten such type of dainties. Here dainties means delicious and tasty food. Delicious and tasty food. Actually, the dog before that never taken any type of this delicious food. You see, they are all prepared and placed before the dog, and let the dog to have all those delicious food. You see, would not eat any of the dainties which they set before him. So the old people began to get cross and putting a rope around the dog's neck. You see, after finishing the delicious foods, you see the get cross. Get cross means actually get angry or get confused. Get angry or get confused. You see, the old couple began to confused and putting a rope around the dog's neck. You see, they placed a rope around the dog's neck and let the dog around their ground, and putting a rope around the dog's neck, let him out into the garden. Why they let the dog with the rope? You see, that time only the dog can wander anywhere, and they can control the dog with the rope. You see, it's a time they let the dog to the ground, but it was all in vain. Vain means no use. You see, when they tried the dog to wander, to roam in the garden, and they couldn't find anything. So the author said it was all in vain. Vain means no use.
The dog moving here and there, and the couple also moving here and there, but nothing they could find, because he let them lead him where they might. Actually, the covetous couple let the dog wherever it go. You see, the covetous couple followed the dog wherever it goes. Not a sound would the dog utter. Not a sound would the dog utter, but without making any noise or sound. Utter means make. Utter means make. The dog never uttered a sound, and moving here and there, and he had no bow for them. You see, they won't heard. The covetous couple won't heard any bow, and it is roaming here and there. At last, however, the dog stopped at a certain spot. You see, the dog stopped at a certain spot and began to sniff. Here, sniff means smelling. Actually, it is the dog's habit to smell if he finds anything. You see, here moving here and there, the couple also got tired, and suddenly the dog found a place and started smelling. You see, the couple become happy, because why? It's the time the dog found out something like that, they thought, and they become happy. You see, so thinking that this must be surely to be the lucky place. Finally, they felt happy, because they thought that the dog had found out a lucky place. They dug. You see, after sniffing after the snuffing of the dog, they dig the particular place and found nothing. You see, they eagerly dug, the covetous couple eagerly dug the ground and found nothing. They couldn't find anything but a quantity of dirt and nasty offal. Dirt and nasty offal. You see, quantity means a particular amount of dirt. Dirt means rubbish. Dirt means rubbish. And nasty offal. Nasty offal. Nasty means unpleasant. Nasty means unpleasant, and awful means the wastages of animal body. Awful means wastage of animal body. I once again repeat the word ma. They found out nothing but the quantity of dirt and nasty offal. Dirt means rubbish, kuppai, and nasty offal. Nasty means it smells unpleasant. It smells very bad. Awful means the remainings of the animal body. You see, the couple couldn't found nothing but the nasty offal, over which they had to hold their noses. And after finding the nasty offal, the couple started covering their noses, because the smell of that offal was very, very bad and unpleasant. They become furious. Who become very furious? The covetous couple become very furious. Furious means angry. Furious means angry. They got angry at being disappointed. You see, the couple become disappointed, and the wicked old couple. You see the wicked word. Wicked means evil. Wicked means evil. The evil, bad, the worst couple seized the dog and killed him. You see, having disappointed of because of the dog's behavior, because the dog had taken all those delicious food, but it couldn't found anything but nothing but the dirty, nasty offal. You see, on seeing this, the couple become disappointed, and they can't control their anger, so the covetous couple killed the dog. And let me read the stanza once again. The dog had not received but the cuffs and kicks from his hostess, would not eat any of the dainties which they set before him. So the old couple began to get cross, and putting a rope around the dog's neck, let him out in the garden. But it was all in vain. He let them lead him where they might.
Not a sound would the dog utter. He had no bow wow for them. At last, however, the dog stopped at a certain spot and began to sniff. So, thinking that this must be surely the lucky place, they dug and found nothing but a quantity of dirt and nasty offal, over which they had to hold their noses. Furious at being disappointed, the wicked old couple seized the dog and killed him. Let me explain in Tamil. இந்த நம்ம பேராசை பிடிச்ச கப்பல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டாகை கூட்டிகிட்டு போய் பயங்கரமாக விருந்தெல்லாம் வச்சு, இதை நீங்கள் வேணுங்கிறத சாப்பிடுங்க, உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னா, இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல ஏதாவது தங்கம் வெள்ளி புதையல் ஏதாவது இருக்கான்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப நாங்கள் நன்றிகடன் பட்டிருப்போம் அப்படின்னு எல்லாம் டாகை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நம்ம டாகும் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டெலிஷியஸ் அண்ட் சூப்பரான ஒரு ஃபுட்டை நம்ம டாக் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. ஏன்னா தன்னோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தன்னோட ஓனர் என்ன பண்ணுவார், சும்மா வீட்டில் கிடைக்கிற இந்த ரிமைனிங்ஸு ஃபிஷ்ஷு அப்படின்னு தான் கொடுப்பாரு. இவ்வளோ அழகான டெலிஷியஸ் ஃபுட்டை நான் சாப்பிட்டதே இல்லையே அப்படின்னு அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே அந்த டாக் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமேட்டு உடனே அந்த கப்பல் அவங்களோட ஒர்க்கை பார்க்குறாங்க. என்னது, டாகு ஒரு கயிற்றில் கட்டி அந்த கிரவுண்டு ஃபுல்லாக நல்லா அங்கங்கே ஓட விடுறாங்க. டாகு அங்கே ஓடுது, இங்கே ஓடுது, டாகு பின்னாடியே இந்த பேராசை பிடிச்ச கப்பலும் ஓடுறாங்க. ஆனால் அந்த டாக் எதையுமே ஸ்மெல் பண்ணலை. ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து திடீர்னு ஒரு இடத்துல பார்த்து நம்ம டாகு ஸ்னிஃப் பண்ண ஆரம்பிக்குது. ஸ்னிஃப் பண்ணுறது அப்படின்னா மோப்பம் பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. உடனே அந்த கப்பல் நினச்சிக்கிறாங்க, ஓ இதுதான் செல்வம் இருக்கிற அந்த இடமாட்டிருக்கு அப்படின்னு நினச்சி அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. தோண்டும் போது பார்த்திங்கன்னா தோண்ட அவங்க மூக்கை பொத்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன் மூக்கை பொத்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது? ஏன்னா அங்கே அவங்க பார்த்த விஷயம் அது மாதிரி. என்ன அப்படின்னா, நிறைய தேவையில்லாத குப்பையும் அப்புறம் இந்த அனிமலோட பாடியில் இருக்கிற அந்த வேஸ்டேஜ், லைக் அது எப்படி சொல்லலாம்னா அந்த அனிமலோட தோல் உள்ள பாடிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஈரல் அது இதுன்னு அந்த மாதிரி தேவையில்லாத சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு புதைச்சி வச்சுருக்காங்க. அதை பறிக்க ஆரம்பித்த உடனே பயங்கர ஸ்மெல் அடித்ததுனால அவங்கெல்லாம் முகத்தை மூடிட்டாங்க. உடனே இதை பார்த்த உடனே பயங்கர கோபம் அந்த கப்பலுக்கு. உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்து இப்படியெல்லாம் நாங்கள் கவனித்தோம், ஆனால் உன்னால் ஒரு யூஸும் இல்லையே அப்படின்னு அந்த கோபத்தில் அந்த டாகை என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கொன்று புதைச்சிடுறாங்க. பேராசை பிடிச்ச கப்பல் கொன்று புதைச்சிடுறாங்க. And let me see the next stanza. When the good old man saw that the dog whom he had lent did not come home, you see, the honest couple started thinking why the dog had not returned home. Why the dog had not returned home and why those covetous people never returned the dog. Like that the honest man started thinking. You see, he went next door, which means here he refers to the honest couple, the honest man. The honest man went to the covetous people home and asked what had become of him. And the honest man inquired the covetous couple and asked what happened to the dog. It never returned my home. What happened to him? Like that he asked. You see, and the wicked old man answered. Here the wicked old man means evil. The evil old man. You see, the classification of words for the first type of couple, the author used the honest couple, and the another type of couple they used the wicked couple, covetous couple, stingy couple. You have to remember those words that will be useful to write our paragraphs. Honest couple, honest man. Covetous couple, stingy couple, and wicked couple. You see, the honest man asked the wicked old man and answered that he had killed the dog and buried him at the root of a pine tree. You see, the evil man explained that he killed the dog and buried the dog at the root of a pine tree. So, the good old fellow, which means the honest man with a heavy heart. You see the word heavy heart. Heavy heart means when we are in a sorrow or depression, our heart may be referred as a heavy heart. When we are happy, the heart is light heart. When we are happy or when we are in joy, the heart will be very light. So you see the word heavy heart, which means with great sorrow. The good old man with a heavy sorrow went to the spot. You see the spot here means the root of the pine tree where the dog was buried.
And he went to the spot and having set out a tray with delicious food. You see the word part, tray with delicious food. Actually, the honest couple, the honest man brought a tray full of delicious food. You see, actually a plate with all type of delicious food. He went to the root of the pine tree. You see, he burnt incense. Incense means sweet smelling sticks. Sweet smelling sticks. In Tamil we can say udupatti. And he burnt incense and adorned the grave with flowers. Adorned means decorated. Grave means where the dog actually buried. Where the dog actually buried. You see, he decorated the place with all type of flowers and burnt incense sticks and brought and delicious food as he shed tears over his lost pet. You see, as he said tears over his lost pet. Actually, this is our custom also. You see, if we have any of our relation, which means uncle, father and mother, or any of our relation were died, means on a particular day we would offer them the delicious food whatever they like, and we used to offer prayers and started tearing because thinking of that lost people. You see, this is what the honest man did to the dead dog. I once again read. When the good old man saw that the dog whom he had lent did not come home, he went next door to ask what had become of him. And wicked old man answered that he had killed the dog and buried him at the root of a pine tree. So the good old fellow with a heavy heart went to the spot, and having set out a tray with delicious food, he burnt incense and adorned the grave with flowers as he shed tears over his lost pet. Actually, the person is very honest because he remembered every time, because of that dog only they become rich and they loved their dog. Apart from that, they loved their dog. So it is the owner's last duty to offer some prayers to the dog. So only he brought delicious flowers, delicious food, burnt incense sticks, and decorated the grave and shed tears and went to his home. I say in Tamil. உடனே எங்கடா நம்ம அந்த நெய்பர் கூட்டிகிட்டு போன நம்மளோட டாக் இன்னும் நம்ம வீட்டு பக்கம் வரலையே, என்னாச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த நேர்மையான அந்த ஹானஸ்ட் மேன் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட நெய்பர் வீட்டுக்கு போய் டாகை பற்றி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு. உடனே அதுக்கு அந்த விக்கெடு மேன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் அந்த டாகை கொன்று அதோ அங்கே இருக்கிற அந்த பைன் ட்ரீயோட மரத்தடியில் அந்த ரூட்டில் அதை புதைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே நம்ம அந்த ஹானஸ்ட் மேன் என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப மனது பாரத்தோட, அதாவது அந்த டாகுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த எல்லா விதமான உணவு பண்டங்களையும் ஒரு அழகான ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கிறாரு. அந்த டாகு புதைக்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு போய் நிறையா ஊதுபத்தி எல்லாம் எடுத்து பற்ற வைக்கிறாரு. அப்புறம் நிறைய அழகான ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதனோட கிரேவ், அந்த டாகோட கிரேவ் அப்படின்னா அதோட சமாதியை அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் நேரம் நின்று அழுதுட்டு வந்துடுறாரு. ஏன்னா ரொம்ப அவங்க நேசித்த அந்த டாக் அவங்கள விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக. You see, the honest man never quarreled with that wicked man. He just went to him and asked about the dog, and after hearing that he did whatever he can do to the dead dog. You see what happened next that night. You see, when he returned from the grave of the dog and he went home and started sleeping, that night when the good old man was fast asleep means completely sleeping, fast asleep in bed, the dog appeared to him.
You see, that night the dog appeared to him, which means appeared to him means in dream the dog came. And after thanking him for all his kindness, you see, the dog thanked the owner. You see, you my dear lovable owner, you came to me with you came to my grave and decorated it flowers, and you did your last duty to myself. First of all, I would like to thank you, owner. Like that the dog said. You see, and one more thing the dog said in dream. You see, after thanking him for all his kindness, said, cause the pine tree under which I am buried to be cut down and made into a mortar. And made into a mortar. And use it, thinking of it as it were myself. You see, let me read in parts. Cause the pine tree. Here, cause means cut. You see, the dog said, the honest man, immediately you go to the pine tree and cut the pine tree under which I am buried. You see, the pine tree where I am buried, and to cut down and made into a mortar. You see, cut the pine tree, and with the wood of the pine tree you made into a mortar. Mortar means a bowl type material, a bowl type thing. You see, mortar, and use it, thinking of it as it were myself. You see, you go to the pine tree and cut a piece of wood and made a mortar. You think the mortar is myself. Like that the dog said in the dream and disappeared. You see, I say in Tamil, இந்த நம்ம ஹானஸ்ட் மேன், அந்த நேர்மையான மனிதன் தன்னுடைய நாய்க்கு செய்ய வேண்டிய இறுதி மரியாதையெல்லாம் செய்துட்டு தன்னோட வீட்டில் போய் நல்லா ஆழ்ந்து உறங்கி கொண்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்தில் கனவுல வருது அந்த டாக் வந்துட்டு அவரோட உண்மையான அன்பை பார்த்துட்டு அவருக்கு நன்றி சொல்லுது. நன்றி சொன்னதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போகுது. என்ன முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போகுது அப்படின்னு சொன்னால், தான் புதைக்கப்பட்டு இருக்கிற அந்த பைன் ட்ரீ கிட்ட போங்க, அந்த மரத்தை வெட்டுங்க, அந்த மரத்துலேருந்து கிடைக்கிற அந்த உட்டை வச்சு ஒரு மார்ட்டர், ஆக்சுவலாக மார்ட்டருங்கிறது ஒரு பவுல் மாதிரி இருக்கும். எப்படின்னா, அதுக்குள்ளே ஏதாவது நம்ம ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம அதை இடிக்கலாம். அது ஒரு மார்ட்டர் ஒன்று செஞ்சுக்கோங்க. அதை என்ன நினச்சிக்க சொல்கிறாரு பாருங்கள், நான் உங்கள் கூட இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அப்படின்னு அந்த டாக் சொல்லிவிட்டு டிஸப்பியர் ஆகிருது. அது காணாமல் போயிடுது அப்படின்றது தான். அதை இதுதான் அந்த கனவுல சொல்லிட்டு போன ஒரு விஷயம். And let me see what happened in the next class. I finish with this. You see, this is the question I place you now. You see, and what happened after meeting the dog in the dream? What the honest man did? You see, actually the honest man is going to do what the dog said in the earlier night. Of course, he is going to make a mortar with that pine tree. You see, and let me see what happened in the next class. Thank you, students.